So 7 minute গুচি গ'ল. It's been 7 minutes. So let us proceed. So good evening. This is a demo class, okay? মই presentation এটা দিম মানে তোমালোকে যদি APSC বা civil UPSC কাৰণে prepare কৰি আছা, it will be very helpful for you guys. ঠিক আছে? তো এইটো আমাৰ Careerflite লগত this is presented by Careerflite IS Academy. Okay, এইটো 2003 পৰা আছে. So আমি এটা APSC UPSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ এটা ল'ব ধৰিছোঁ যিহেতু জাষ্ট তোমালোকে গম পোৱা কি 2023 প্ৰিলিমছ জাষ্ট হৈ গ'ল মেইনছৰ কাৰণে students have qualified and then they're going to write the mains examination তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ and then selection for how many posts 235 posts. So আজিৰ ভিডিঅ'টো জেনেৰেলি মই APSC ৰাখি কিনে মেইন থিং APSC ৰাখি কিনে মই আগবাঢ়িম হা সো তাৰ আগতে এতিয়া আমি কোন হয় সেইটো জানাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল ব'লা লেট আছ প্ৰচিড অ'কে সো যিহেতু ক'লো Careerflite IS Academy এই IS Academy কি আমি কি কৰোঁ আমি চিভিল চাৰ্ভিচেছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনবিলাক আছে তেওঁলোকক আমি ৰেডি কৰোঁ উইথ দ্য কাৰেণ্ট ডিমাণ্ড চিলেবাছ জানা যদি তোমালোকে গম পোৱা চিলেবাছ ইজ ভেৰি ডিমাণ্ডিং চেঞ্জ হোতা ৰেহতা হে ক'ব নোৱাৰা আৰু সদায় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত বস্তুবিলাক লিংক কৰি যাব লাগে আৰু কিছুমান কোৰ ছাবজেক্টছ আছে আমি শুনো ন যে ইমান আহিলে পলিটিৰ পৰা কিবা এটা তোমালোকক কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এটা কথা সুধি ল'লে এতিয়া ৰিচেণ্টলি যদি APSCৰ প্ৰিলিম যদি দিছা অলৰেডি যদি গৈছা তেনেহ'লে কুৱেশ্যন এটা পাইছা চাগে যে ৰাম মন্দিৰ ভাৰ্ডিক্টটো কেইজন জাজ আছিলে কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ আছিলে চ' দেৰ ৱেৰ হাউ মেনি জাজেছ 5 জাজেছ আছিলে ঠিক আছে চ' তেওঁলোকৰ জাজবিলাকৰ নাম সুধিছিলে আৰু ভাৰ্ডিক্টটো যিহেতু কেলে সেইকাৰণে ৰাম মন্দিৰ এবাৰ ষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিলে সেইটো কাৰণে এইটো হট নিউজ হয় সদায় গম পাবা অকল নিউজ পেপাৰ চালে নহ'ব গম পাব লাগিব how you have to go through the newspaper because it will take you a lot of time to read the newspaper around 2 hours 3 hours যদি ভালকে the Hindu বা Indian Express इनका नाम मैंने क्यों लिया है the Hindu and the Indian Express because these are the most followed newspapers of the aspirants যেনেকে তোমালোকৰ তাহাঁতৰ আৰ্টিকলছ থাকে তোমালোকে যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন উঠাই কিনে চোৱা জাষ্ট পৰহি দিনাখন তোমালোকৰ প্ৰি হৈ কিনে গ'ল হয় না UPSC প্ৰি চিভিল চাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰি সেইটোৰ যদি তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰখন তেনেহ'লে বহুত কমন কুৱেশ্যনছ পাবা তাতে গম পাইছানে বহুত কমন কুৱেশ্যনছ পাবা চ' থিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া যদি নিউজ পেপাৰৰ পৰা এইটো অহা নাছিলে কিন্তু কি থিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইটো ইনিচিয়েটিভ আমি লৈছোঁ যিহেতু এইটো চোৱা জবটো এতিয়া ৰেগুলাৰ জব হৈ গৈছে APSC যদি হয় ফৰ দ্য লাষ্ট 3 years আহি আছে হয় নে নাই বেলেগ জববিলাক কেনেকুৱা টাইম লাগে এইটো কি অলপ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় তোমালোকে মাৰ্চত প্ৰিলিম দি দিলা দেন জুলাইত মেইনছ দিবা দেন ছেপ্টেম্বৰত ইণ্টাৰভিউ দিবা by December or the January next year the appointment letter would be with you হয় নাই বস্তুটো ক্লিয়াৰ আৰু এটা কি হয় এটা তোমাৰ কি কয় ষ্টেটাছ থকা জব এটা হয় আৰু if you want to do something for your country এইটো এটা বহুত ভাল জব হয় কি কাৰণে as a whole we all have to contribute towards our nation বা towards our state কেনেকৈ contribute কৰিবা by through this তথাপি কৈ দিছোঁ Careerflite IS Academy বহুতে চাগে শুনি চাও কেনে Careerfliteত তোমালোকে এছ'চিয়েটেড থাকিব পাৰা আগতে কিছুমান কম্পিটিটিভ কোৰ্চ তেওঁলোকে লৈ আনে বাট দিছ ইজ ষ্টাৰ্ট নিউলি ঠিক আছে আমাৰ দুটা কি আছে চেণ্টাৰ আছে এটা চান্দমাৰীত আছে এটা আদাবাৰীত আছে অলৰেডি এড্ৰেছ দিয়া আছে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ইউ কেন কণ্টেক্ট দেম ফৰ কোৰ্চ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব কি নাই কিবা যদি তোমালোকৰ কুৱেৰিজ থাকে তোমালোকে সুধিব পাৰা আৰু এতিয়া ক'ব পাৰা তোমালোকে যে কিয় আমি Careerfliteলৈ যাম কিছুমান আৰু বেলেগ বেলেগ আছে সেইবিলাকৰ নাম নলওঁ অলৰেডি তোমালোকে জানা কি কি IS Academy আছে চোৱা এতিয়া এটা আছে কি হাৰ্ড মেণ্টেলিটি কয় ন আমাৰ অসমীয়াত এটা কয় আগৰ গৰু যেনে যায় পিছৰ গৰু সেনেয়ে যায় বুলি কয় কিন্তু তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব চবক ফ'ল' কৰিলে নহ'ব কি কাৰণে দেখাক দেখি গৈছোঁ যে আমি 2022 কি আছিলে ফিফ চালে কিমান 993টা পোষ্ট আছিলে এবাৰ 2023 কিমানটা পোষ্ট হ'ল ইট কেম ডাউন টু
35, তো চোৱা কিমান কম্পিটিশ্যন আছে, হয়নে নাই? চ' সদায় গম পাবা বস্তুটো কি হয়, কেনেকে পঢ়িব লাগে গম পাবা। আৰু আমাৰ টাইমত কেনেকুৱা, এণ্ড মই থেংকফুল কেৰিয়াৰ ফ্লাইটৰ কাৰণে কি তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া ইনিচিয়েটিভ এটা আগবঢ়াই আনিছে। They thought that they should help the students of Assam. কেনে অসমত এটা কি দিল্লী টাইপ কালচাৰ এটা হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে, মানে কি IAS কালচাৰ, চিভিল চাৰ্ভেণ্ট কালচাৰ, এভৰিৱান ৱান্ট টু বিকাম এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট। অ ইটছ গুড, বাট এক্সামটো ইমান ইজি নহয়, কথাটো গম পাইছানে? দেৰ ইজ প্ৰিলিমছ, দেৰ ইজ মেইনছ, দেন দেৰ ইজ ইণ্টাৰভিউ। আৰু উন সবকো हमको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। আৰু আমি এনেকুৱা এটা এপ্ৰ'চ লৈ যাব লাগিব, মানে যোনটো ওৱান এপ্ৰ'চ ফিটছ অল হ'ব লাগিব। মই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত কি হ'ব, মেইনছ ইটছ আনচাৰ ৰাইটিং, 250 marks 3 hours is very difficult. I have been there, I know how hard it is. যেতিয়া 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন লিখিবা হাতখন বিষাই যাব, W লিখিবলৈ ল'বা O লিখাই যাব, O লিখিবলৈ ল'বা E লিখা যাব। সেইটো সুধিবা কাৰোবাক, তেওঁলোকে কৈ দিব। আৰু যোনটো প্ৰেছাৰ 3 hours in the morning, 3 hours at noon, সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ প্ৰেছাৰ। কিন্তু যেতিয়া তুমি ওলাবা তাৰ পৰা, when you clear that, যোনটো তোমালোকে ছেটিছফেকশ্যন পাবা ন, সেই ছেটিছফেকশ্যনটো নেক্সট লেভেল। বাট তাত পাবৰ কাৰণেতো নহ'ব ন, বহুতে চাগে স্পৰ্টছ ফ'ল' কৰা, বেলেগ কিছুমান তুমি চোৱা, বহুতৰ কেৰিয়াৰ তোমালোকে ফ'ল' কৰা, তোমালোকৰ আইডলছ আছে, চাবা ব্ৰেক, বহুতে ডাঙৰ ব্ৰেক পায়, কিন্তু ডাঙৰ ব্ৰেক পোৱাৰ পিছতো কি হয়, আগলৈ যাব নোৱাৰে, হয় নাই? কি কাৰণে এজন তোমাক মেণ্টৰ লাগিব, হু উইল শ্ব' ইউ। বহুত মানুহে বহুত বস্তু কয়, এতিয়া বহুত মানুহে বহুত বস্তু ক'লে চবৰ কথা শুনিলেতো চবক ছেটিছফাই কৰিব নোৱাৰা ন, সেইটো তোমালোকে নিজে জানা। নিজৰ তাতে এপ্লাই কৰি চাবা, যে মায়ে কিবা এটা ক'লে, দেউতাই কিবা এটা ক'লে, দাদাই কিবা এটা ক'লে, বায়ে কিবা এটা ক'লে, ভণ্টিয়ে কিবা এটা ক'লে, सबने कुछ ना कुछ कह दिया, लेकिन सबका सुनना तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। once you cross the 32 years threshold is very difficult। মই নকওঁ যে সেইটো নবনে তাৰ পৰা, বাট ইউ হেভ টু হেভ মানে ডেডিকেশ্যন, যে যিয়ে হওক নহওক মই 2 hours বা 3 hours মই ৰিভাইজ কৰিমেই, হয় নাই? মুझे पढ़ना ही पड़ेगा, I have to study, I have to attend my classes, I have to study। তাৰ মাজতে সময় ওলাব লাগিব, বিকজ ইন দিছ কাট থ্ৰোট কম্পিটিশ্যন, বহুত মানে কম্পিটিশ্যনটো বেলেগ ধৰণৰ হয়। ত' তোমালোকে যদি আগবাঢ়িব বিচাৰিছা, দেন ইউ হেভ টু থ্ৰেড কেয়াৰফুলি বুলি কয় ন। আজি ধৰা ফৰ এক্সাম্পল ইউটিউব ভিডিঅ' তোমালোকে চালা, এটা চালা, দুটা চালা, এপ্ৰ'চবিলাক বেলেগ বেলেগ, বাট সেইবিলাক কি হয়, মানে তোমালোকক পাৰ্চনেল, তোমালোক যেনেকুৱা হয় তোমালোকক সেনেকে গাইড কৰিব নোৱাৰে, এটা অভাৰঅল এপ্ৰ'চ এটা দিয়ে, কি সেই এপ্ৰ'চটোত কেনেকে হ'ব কেনেকে নাই, গম পাইছা কথাটো? সেইকাৰণে চ' who we are a new player in this game বুলি ক'ম, but we are trying everything, we learn, we see, we study tactics and everything। কি বেলেগে কি কৰি আছে, কোন ষ্টুডেণ্টে ছাকচেছ হয়, কেনেকে ধৰণে ছাকচেছ হয়, হয় নাই? there are 10 approaches, আৰু আমি সেইটো ভাবিছো কি উন 10 approaches को हम लोग will make it one and then give you everything in one package so that you can proceed। okay, there are two centers, এটা আদাবাৰী, এটা চানমাৰী। there is a phone number available, এড্ৰেছো দিয়া আছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা তোমালোকে, get in touch with those guys and they will tell you কি কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে। okay, এতিয়া বিফোৰ ষ্টাৰ্টিং এটা নম্বৰ আছে, মোৰ নম্বৰটো, প্লিজ তোমালোকে নিজৰ নাম আৰু নাম্বাৰ, মোবাইল নম্বৰটো, মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো দিয়া আছে ন, ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা হা, কি আছে কি নাই। অ'কে, অ'কে, চ' নাম্বাৰটো লৈ লোৱা, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা, লাগিলে অকণমান পাছতো দিব পাৰিবা, কোনো কথা নাই। এই নাম্বাৰটো মোৰ হয়, মোৰ নামটো দীপজ্যোতি গগৈ, তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকৰ নাম আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো মোক হোৱাটছএপ কৰি দিব পাৰিবা, কৰিবা হা, তেতিয়াহে মই জানিম, আই উইল বি এবল টু হেল্প ইউ আউট, নহ'লে তোমালোকক হেল্প কৰিব নোৱাৰিম। অ'কে, নাম্বাৰটো লৈ লোৱা, আইল প্ৰচিড। Let me go back. Okay, ঠিক আছে, মই আগবাঢ়িছো।
কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে আই উইল ষ্টপ আফটাৰ 10 মিনিটছ, ঠিক আছে, 10 মিনিটত মই গেপ ল'ম, কুৱেশ্যনছ ল'ম, তেনে ইউ কেন ৰেজ ইউৰ হেণ্ড, অ'কে। কিবা ডাউট থাকিলে মই ইয়াত কি কাৰণে আছো, আই হেভ টু চলভ ইউৰ ডাউটছ, কি কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিবা, বিকজ ষ্টাৰ্ট কৰিলে গম পাবা কেনেকে এণ্ড কৰিবা, গম পাইছা, সেইটো কাৰণে। আৰু ষ্টাৰ্টটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তুমি ৰিচোৰ্চেছৰ পিছফালে গ'লা, ৰিচোৰ্চৰ পিছফালে দৌৰিলা, কি হ'ব, ইমান লাভ নহ'ব তোমালোকৰ, ঠিক আছে। চ' এইটো চোৱা, এইটো বছৰৰ দিছ ইয়াৰ্ছ APSC CCE চেলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা কৈছো হা। এতিয়া তোমালোকৰ চেলেকশ্যন প্ৰচেছ কি হয়, এতিয়া চোৱা নাম্বাৰছ কেইটা চোৱা, তোমালোকে কিমানে দিছিলে, 67 251 ইমানে এপিয়াৰ কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত মেইনছ কিমান লিখিব, মেইন জুলাই 26ৰ পৰা আছে, ঠিক আছে। মেইনছ কিমানে লিখিব, বিকজ মেইনছৰ যোনটো চেলেকশ্যন হৈছিলে ন, there's a selection process ন, চেলেকশ্যন হৈছিলে, ৰোল নম্বৰ কেইটা দিয়া আছে, তো তাৰ পৰা মই উঠাইছো 2190, আৰু যিহেতু তাতে কোৱা আছে 1:3 চুজ কৰিব, চ' 730 will be chosen যদি 1:3 কৰে, বিকজ আই হেভ ইন দেৰ, এইটো ছেইম বস্তু। তাৰপিছত পোষ্ট কিমান আছে, 235, তোমালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰিবা APSC ৱেবছাইটত, দিছ ডেটা ইজ অলৰেডি গিভেন। ত' 67,251 পৰা যদি 2190 হয়, এপ্ৰক্সিমেটলি কিমান, 3% will write, 3% will write the mains examination, not 3%, sorry, 10.3% will write, 10.37 or 10.4% will write। তাৰপিছত মেইনছলৈ যাবা, তো তাতে তোমালোকৰ কি হয়, 67%, তো তাৰ পৰাই তোমাৰ হাতি গ'ল। তাৰপিছত এগেইন নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ইজ হাউ মাচ, 3%। চ' যিমান চিলেকশ্যন হয় 2190ৰ পৰা, তো সিমানে তোমালোকৰ হ'ব, হয় নাই, 10% এইফালে 235, ইমানে ধৰি লোৱা তোমালোকৰ প্ৰবাবিলিটি। চ' এইটো কাৰণে আমি কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম, এইখন মই এইটো কাৰণে দেখালো, কি কাৰণে ইউ হেভ টু ন' ৱেৰ ইউ ষ্টেণ্ড, গম পাইছা, উই শুড অল ন' কি কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু ডেটা ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, যেতিয়া তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিং কৰিবা ন মেইনছত, তেতিয়া ডেটা, মই কৈ দিলো যে 60 মিলিয়ন পিপল আৰ লিভিং ইন আ ভেৰি বেড ষ্টেণ্ডাৰ্ড, হয় নাই, বেড কোৱালিটি অফ লাইফ। এতিয়া সেনেকে মই ক'লে নহ'বতো, there is something from where you have got the data, তোমালোকে ডেটাখন পাইছা ক'ৰবাৰ পৰা, হয়নে নাই, আৰু সেইটো চ'ৰ্চ তুমি কোট কৰিব লাগিব, বোলে if CNN is saying that the average temperatures in the next 3 years will be rising to 57 degrees, তেনেহ'লে তোমালোকে কোট কৰিব লাগিব as said by CNN, because data and statistics played a very important role in your answer writing। প্ৰিলিমছত কি হ'ল, কুৱেশ্যন অপশ্যন পাবা 4টা, কুৱেশ্যন চাবা 4টা, ৰাইট হৈ যায়, বাট আনচাৰ ৰাইটিং কৰাটো 6খন পেপাৰ ইজ নট দেট ইজি। মই বাৰে বাৰে সেইটো কথা কৈ আছো, নট দেট ইজি, কি কাৰণে, মোৰ এইমটো অকল প্ৰিলিমছ পাৰ কৰা নহয়, মাই এইম টু চি ইউ অল এটলিষ্ট get to the interview stage। আৰু ইণ্টাৰভিউ ইমান হাৰ্ড নহয়, ইণ্টাৰভিউত কি গেছ কৰে, ইণ্টাৰভিউত কি চাই তোমালোকৰ, they see whether you are fit or not to present them মানে APSC, হয়নে নাই, প্ৰেজেণ্ট, আৰু তোমালোকৰ আইডিয়লজি এছাইড ৰাখি কেনেকে কাম কৰিব পাৰিবা, because we all have a definite ideology, and the thing is while serving your country or your state, কি কৰিব লাগিব, we have to set aside our ideologies and then move forward, okay। So let us proceed। চ' এতিয়া কেলে তোমালোকে জইন কৰিবা, চাই লোৱা, মই এইটো মই সেইটো, এনেকুৱা নহয়। আমি চোৱা 2003 পৰা ইয়াত আছো, we have helped everyone get jobs everywhere, গভৰ্ণমেণ্ট ক্ৰেক কৰা আমি হেল্প কৰিছো, সেইকাৰণে আমি এবাৰ নতুন ইনিচিয়েটিভ লৈছো, and I hope you all will welcome the initiative। তাৰপিছত আমাৰ যিমান পেনেল আছে, we all guys যোনে তোমালোকক পঢ়াম, we are all been there done that, অলৰেডি সেইটো আমি ক্ৰছ কৰি আহিছো। প্লাছ তোমালোকক যোনটো এক্সাম মানে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল যোনটো পাবা ন, এতিয়া কি হয়, বহুত কেইখন কিতাপ কয়, ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকক যদি কোনোবাই হিষ্ট্ৰী পঢ়িবলৈ কয়, হিষ্ট্ৰী কেনেকে তোমালোকে পঢ়িবা, কোনোবাই কয় ন আমি UPSC কাৰণে বা APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰী কেনেকে পঢ়িম, তো হিষ্ট্ৰীটো আমি কেনেকে পঢ়োঁ, আমাক কোনোবাই ক'ব যে গেট দ্য অল্ড NCERTs, ঠিক আছে, আমি গ'লো NCERT আমি ল'লো, তাৰপিছত কোনোবাই কয় স্পেক্ট্ৰাম, দুখন কিতাপ ল'লো স্পেক্ট্ৰাম, ঠিক আছে। এতিয়া দুখন কিতাপ, তাৰপিছত কোনোবাই ক'ব আৰু এখন কিতাপ লৈ লোৱা, হয়নে, নিউ কৰ্চৰ তামিলনাডু NCERT ফৰ হিষ্ট্ৰী, তো কেইখন পঢ়িবা, আমি কি কৰোঁ, তোমালোকে 10খন বা 10টা 5টা চ'ৰ্চৰ পিছফালে নোযোৱাতকে, what you need to do, we will give you everything at one place, but the thing is
you have to study it carefully. অকল আমি study materials দিলো তোমালোকে পঢ়িলা এনেকে নহব আমি কি কৰিম আমি to the best of our efforts according to market trends যোনটো present চলি আহিছে হয়নে নাই এতিয়া চবেই জানা current affairs ৰ weightage কিমান হয় আমাৰ examination তো আমি কি কৰিম আমি সেইখিনি সব বস্তু মিলাই মিলি তোমালোকক দি দিম এটা জেগাত যাতে তোমালোকে বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ জেগালে যাব নালাগে আৰু তোমালোকে পাৰ্চনেল গাইডেন্স পাবা এনেকুৱা নহয় যে মই গ'লো 20টা ষ্টুডেণ্টক পঢ়াই দিলো হৈ গ'ল চবৰ নহয় I know every student is different. I am different. You are different. The people in this group are different. চবৰ নিজৰ নিজৰ difference আছে চবৰ নিজৰ নিজৰ talent আছে I may be good in history the other person may be good in political science the other person may be good in economics everyone has to have their own strength but thing is যোনে all round development কৰিব পাৰে চোৱা এটা কথা আছে শুনিছানে নাই শুনা I don't know there is thing is আগতে কি কৈছিলে be the master of all কিন্তু আজিকালি কি হল jack of all trades and master of none মানে কি তোমালোকে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰিব নালাগে এটা সাবজেক্টত know everything so that যদি 100 মাৰ্কৰ আহে 10 মাৰ্কৰ 10টা সাবজেক্ট আহিছে মই এটলিষ্ট 8 মাৰ্কস মিনিমাম পাইছো that will take you to 80 marks হয়নে না 80 marks is a good score হয় নাই আৰু কি হল আমি প্ৰেজেন্স আমাৰ অনলাইনো আছে অফলাইনো আছে ভিডিঅ টিউটৰিয়েলছ আছে এভৰিথিং কোনোবাই অনলাইন কৰিব বিচাৰিছে অনলাইন কৰিব পাৰা কোনোবাই অফলাইন বেচ ষ্টাৰ্ট কৰিব জইন কৰিব বিচাৰিছে জইন কৰিব পাৰা হয় নাই আমি সবখিনি ফেচিলিটি দিছো ওকে নাও চোৱা মই আগতে ক'লো ন এটা ৱে এটা আছে ৱে মানে কেনেকে এতিয়া কিছুমানে কয় চবৰ তুমি চাবা কিছুমানৰ চবৰ কি হয় প্ৰিলিমছটো ইজিলি কোৱালিফাই হৈ যায় পঢ়ক নপঢ়ক আমি দেখো ন প্ৰিলিমছটো কোৱালিফাই হৈ যায় কিন্তু অকল প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই কৰিলে হ'ব জানো আৰু মই ইয়াত লিখিছো বাট হাউ ইন এ ছিংগল এটেম্প্ট বহুতৰ ছিংগল এটেম্প্টত প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই হৈ যায় আৰু সদায় গম পাবা এক্সামটো এবাৰ বা দুবাৰত ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলে ৱেল এণ্ড গুড আদাৰৱাইজ কি হ'ব ডিমটিভেট হৈ যাবা 3 বছৰ গৈ আছা 4 বছৰ গৈ আছা 5 ইয়াৰ্ছ গৈ আছা কাৰোবাৰ আমি পঢ়ো এতিয়া মই চিনাকি মানুহৰে আমি গম পাওঁ আফটাৰ 5-6 ইয়াৰ্ছ পাইছে আৰু সেই 5-6 ইয়াৰ্ছ হাউ দে হেভ পাস্ট উन्होंने कैसे पार किया মানে নকবা আৰু বহুত হাৰ্ড টাইম হয় বাট বি অনেষ্ট টু ইয়োৰ সেলফ বি ডেডিকেটিং তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ডেডিকেটেড যদি থাকা হয় নাই আমাৰ এইম কি হৈছে যোনবিলাকে আমাক জইন কৰিব হয়নে যোনে জইন কৰে অফলাইন হওক বা অনলাইন ঠিক আছে এইটো মই ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰিলিমছ ইজ ইজি কি কাৰণে প্ৰিলিমছত কি লাগে কোৰ সাবজেক্টছৰ ওপৰত তোমাৰ গ্ৰিপ লাগিব এতিয়া কোৰ সাবজেক্টছ কি হয় বহুতে সুধিব পাৰা what are the core subjects look first and foremost the core subject is political science and international relations যিকোনো question paper whether it be of your civil services whether it be of engineering whether it be of judiciary services whether it be of revenue services উঠাই কিনে চাই লোৱা political science and international relations are asked in every way আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে জাৰ্মানী ভিজিট কৰিলে জাৰ্মানী যেতিয়া ভিজিট কৰিলে there are some agreements that are being made there with the counterparts তো কেনেকে কি হয় এইটো আমি গম পাব লাগিব গম পাইছা কেনেকে কি হ'ব কেনেকে কি নহ'ব আমাৰ দেশৰ কান্ট্ৰি কি কৰিলে বেনিফিচিয়েল কি যদি আমি কিবা ট্ৰেডত সোমাইছো তো ট্ৰেড গিটা কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক কথা বাট আমাৰ এইমটো কি ক'লো ইউ হেভ টু ক্লিয়াৰ ইন এ ছিংগল এটেম্প যিমান পাৰ সিমান ভাল এতিয়া কৈতো দিলো ক্ৰেকিং প্ৰিলিমছ ইজ ইজি বাট হাউ ইন এ ছিংগল এটেম্প্ট সেইটো আমাৰ এতিয়া চোৱা তোমালোকক আমি বেছিকে বেছি গাইডেন্স দিব পাৰো বাট যদি তোমালোকে অনেষ্ট হোৱা ডেডিকেশ্যন দি আমাৰ লগত থাকা ইট ইজ 50% অফ আৱাৰ ৱৰ্ক প্লাছ 50% অফ ইউৰ্ছ তোমালোকেও যদি কৰা আমিও যদি কৰো আমি তোমালোকক কি কৰিম চব বস্তু শিকাই দিম বাট আমিতো গৈ তোমালোকৰ বিহাফতটো পেপাৰখন লিখিব নোৱাৰো ন হয় নাই সেইটোতো তুমিয়ে কৰিব লাগিব তোমালোকে কৰিব লাগিব ধৰা you have to do it on your own এতিয়া এটা there is a saying you know there is a English saying if you want something to get it to be done right you have to do it yourself হয় নাই okay এতিয়া first approach মনত ৰাখিবা ইয়াত মই কিছুমান pointers দিছো and these pointers are very important for every exam APSC CCE UPSC CSC any exam civil services হয় so civil services মই APSC ওপৰতে মোৰ emphasis দি কিনে যাম it is a comprehensively syllabus টো বুজিব লাগিব এতিয়া ক'বা স্যাৰ what is comprehensible understanding of the syllabus হয় নাই
আৰু মই আৰু এটা বস্তু লিখিছো, কিপিং থিংছ চিম্পল উইথ এপ্লিকেশ্যন অফ মাইণ্ড। এতিয়া তোমালোকে 10টা টপিক পাইছা ধৰা গোটেই দিনটোত পঢ়িবলৈ, গম পাব লাগিব হুইচ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, ক'ত মই বেছি টাইম দিম আৰু অহা প্ৰবাবিলিটি বেছি, কি কাৰণে আমি বেছি টাইম ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, হয় নাই? এতিয়া মোৰ যদি ধৰা মই বিজনেছ কৰিবলৈ মন গৈছে, বিজনেছ কৰিবলৈ মন গ'লে মই ডাইৰেক্টলি মোৰ ওচৰত পইচা থাকিলে মই গুচি নাযাওঁ বিজনেছ কৰিবলৈ, মই চাম কোনটো মোক মেক্সিমাম প্ৰফিটেবিলিটি দিয়ে, এফৰ্ট ক'ত কম হ'ব, মই যদি বেছিও এফৰ্ট দিছোঁ মই চাম ন কি কেনেকৈ মোক লং টাৰ্মত হেল্প কৰিব। আৰু ট্ৰাষ্ট মি, এবাৰ যদি কনচেপ্টকেইটা লৈ লোৱা ন, ইট উইল হেল্প ইউ ইন দ্য লং টাৰ্ম। কি কাৰণে মোৰ এতিয়াও মনত আছে 2015-16ত কিছুমান কনচেপ্ট শিকিছিলোঁ, সেই কনচেপ্টবিলাক কি এতিয়াও ক'ৰ কনচেপ্টবিলাক সোমাই আছে মাথাত। সেই কনচেপ্টবিলাক থাকিলে কি হ'ব, এতিয়াও তোমালোকক 10টা মানুহে 10টা কথা কওক, you won't change your mind, সেইকাৰণে you know what is right and what is wrong, you know the sun rises in the east and the sun is always overhead at 12 o'clock, তোমাক যিমানে কওক তুমি যদি সেইটো জানা আৰু শ্বেডো পজিশ্যনিং যদি জানা, যোনে ৰিজনিং কৰিছে গম পাবা শ্বেডো পজিশ্যনিং, you can easily understand the direction of the sun, বা you can easily make out the 4 directions, কোনফালে কেনেকে আছা। সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব, once you get lost, তোমাৰ ওচৰত একো নাই, ধৰা কম্পাছে কাম কৰা নাই, একো কৰা নাই, কেনেকে কৰিবা, নিজৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব, চিম্পল এপ্লিকেশ্যন অফ মাইণ্ড। আৰু বহুতে নাজানে কেনেকে কৰে, আৰু সেইটো কাৰণে কোন আছে, আমি আছো, লিভ ইট টু আছ, লিভ ইট টু কেৰিয়াৰ ফ্লাইট IS একাডেমি, উইল হেল্প ইউ আউট। সব এতিয়া 10 students will have 10 routes, will help them each and every student out in the 10 routes. This is the commitment from my side. Okay, let me go back. Okay. So any questions till now, please raise your hand. You can easily ask your question, unmute yourself and you can easily ask your question. I'm here for 2 minutes. Huh. So Manisha has asked current affairs strategy key. So look, current affairs er strategy nai. Ki karne strategy nai, because current affairs mane ki current plus affairs. Current. Azi current. Azi ki bar? Azi Mongol bar. Azi current. Today is current. Wednesday. Wednesday pale ki hobo? Today will become the past. So yat swa. Yat one approach fits all bully. There is no strategy. But the thing is, you must keep track what is happening in your country. Okay, international relations plus what is happening in your state. Assam, প্ৰথম কথা অসমত কি হৈ আছে, okay, and then এতিয়া চোৱা, এতিয়া কথা হ'ল we are experiencing কি incessant rains, হয় নে নাই? তো ইয়াৰ কাৰণে কি কাৰণে হৈছে, গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে হৈছে, and if for global warming some organizations, okay, will come up with some new schemes or initiatives, কি আমি এইটো কৰিব লাগে, কোনোবাই কিবা কি ক'ব, so that we don't emit greenhouse gases. So এতিয়া কি কৈ আছে, অসম গভৰ্ণমেণ্টে এমফাচিছ কিহৰ ওপৰত দি আছে, rooftop solar installation mandatory কৰিছে ন, যে rooftop solar installation is mandatory, কি যোন নতুন ঘৰ বনিব এতিয়া they have to have rooftop solar installations. তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব rooftop solar installations কি হয়, আৰু what are the schemes, mandatory যদি কৰিলে under কিহৰ act, mandatory তো এনেই কৰি দিব নোৱাৰে, they have to pass a act, so সেইটো act আমি জানিব লাগিব। আৰু always remember books and authors, eminent personality কোনোবা যদি আছে, এটা যেনেকে our past chief justice, হয় নে, past chief retired chief justice ৰঞ্জন গগৈ, তেওঁৰ এখন কিতাপ আহিছিলে, and we have seen that 2 বছৰৰ পৰা কি হৈছে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বনি আছে, হয় নে নাই? আৰু মই তোমাক ফৰৱাৰ্ডলৈ কিছুমান কুৱেশ্যন দেখাম যোনবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লিংক হয়। এতিয়া যদি প্ৰিলিমছখন চাইছা, UPSC পেপাৰ হওক বা আমাৰ অসমৰ APSC পেপাৰ হওক, তাতে চাগে most probably ডিলিমিটেশ্যন পাইছা, delimitation commissioner, because they have been asking about delimitation commission, they have been asking about the election commission of India. So delimitation commission, why they are asking,
because it is currently in news. Because why delimitation is done? So that according to the latest census, every religion is getting represented in their particular constituency. সেইটো কাৰণে delimitation কৰা হৈছে। আৰু এবাৰ কুৱেশ্যনো আহিলে যে কেইবাৰ delimitation হ'ল। strategy, full proof strategy বুলি কয় একো নাই এনেকুৱা, but you have to keep track in mind. আৰু current affairs মানে it will keep changing. Minimum 6 months when you're going for examination, ধৰি লোৱা মাৰ্চত you are going for examination. You can skip March, January, February whole 2 months, and then September, October, November, December. September, October, November, December. If you're going for prelims in let's say March 2025, then যদি March 2025 হয়, February and January of 2025 plus September, October, November, December of 2024. Everything. First your state, okay, and then India plus international relations. সদায় গম পাব international relations. এইবাৰ UPSC prelims there are 34 marks related to political science and international relations. These are interlinked. So সেইবিলাক সবে ভালকে পঢ়িব লাগিব, okay? So I hope this clears. আগত মোৰ questions আছে, মই দেখাম কি কেনেকে তোমালোকে লিংক কৰিবা, কেনেকে অকল current affairs লিংক কৰিলে নহব। এতিয়া চোৱা current affairs, এতিয়া আৰু এটা কথা আছে, কথাটো এনেকুৱা হ'ল কাট অফ হাৰ্ড আৰু কাট অফ ল', মানে ইজি কাট অফ নে হাই কাট অফ যদি হয় তেনে ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট। এণ্ড আই অলৱেজ চে কি হাৰ্ড পেপাৰ আহিলে চান্সেছটো বেছি বনে। এতিয়া ধৰা তোমালোকে নিজক মাষ্টাৰ কৰি লৈছা, তেতিয়া এটলিষ্ট ইফ ইউ এটেম্প 70 এণ্ড ইফ ইউ হেভ এ গুড একুৰেচি, not required, not required. March 2024 to March 25 not required, because exam আমাৰ কি হয়, আমাৰতো computerized exam নহয় ন। when there's a computerized exam, then কি হয় তোমাৰ লগে লগে আজি মোৰ exam আছে, মই 9টা বজাত exam আছে, at 8 AM in the morning I can update it with the new questions, কিন্তু এতিয়া update নহয় actually. so March skip কৰিব পাৰা, যেতিয়া prelims হ'ব ন তোমালোকৰ, so সেই মাহটো skip কৰিব পাৰা। বোলে মাৰ্চত 2025ত কি হয় skip তোমালোকৰ prelims হ'ব, তো কি ক'লো মই February and January, these are important, plus September, October, এইটো minimum মই কৈছো দেই, minimum 6 months বুলি কৈছো, is better if you revise for 1 year, but it is not that easy। কিয়নো বেংকিঙত যোনবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহে, SSCত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনবিলাক আহে, সেইবিলাক চিভিল চাৰ্ভিচত নাহে। চোৱা, if you want to be a civil servant, you are going to be in administration, okay, administration and law, মানে administration and law and order। তো সেইটো পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো এতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলি দিলা, কোনোবা এটা চালা, বহুত বস্তু নালাগে। yes, September, minimum 6 months you have to study, okay, minimum 6 months you have to study, otherwise অলপ difficulty হয়। কেনে minimum 6 months পঢ়িবা ন, তেনেহ'লে টাচ থাকে, কিছুমান স্কিম আহে, ধৰা 3 মাহৰ আগত আহিছে, now they are not successful, তেতিয়া কি হয় আকৌ নিউজত আহি যায় after 3 months, then it is easy। 6 months minimum, if you can 1 year, but you should know what to study and what to not to study। মই বাৰে বাৰে ক'লো, administration and law and order লগত যি লিংক আছে, environmental লগত যি লিংক আছে, সেইবিলাক পঢ়িবা। so it's better to prepare notes, but you need to update it also। কি কাৰণে সময়ে সময়ে বস্তু আপডেশ্যনৰ দৰকাৰ, কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে, এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল নিটৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, যোনটো অল্ড টেক্সট বুকত আহিছিল, আছিলে। এতিয়া নিট নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে কি কৈছে, কি মেনি পিপল কেনট এফৰ্ড নিউ টেক্সট বুক, চ' আমি অল্ড টেক্সট বুকত যোনটো আনচাৰ আছে, ইটছ ৱাজ ৰিটাৰ্ণ 4 years back, ইট ৱাজ নট আপডেটেড, তো সেইটো কুৱেশ্যন একচেপ্ট কৰিছে, বাট এনেকুৱা নহয়। এতিয়া ৰিচেণ্টলি তোমাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক্সাম হৈছিলে, it was done by APSC, তেতিয়াও questions আহিছে যে medium, micro, small, medium enterprise investment ratio হয় নেকি। in 2020 we all know in lockdown it had been changed, তাৰ definition change কৰি দিছে। এতিয়া সেই definitionটো যিহেতু change কৰিলে, তো সেইটো কাৰণে কি হ'ল, আমি গম পাব লাগিব, and it's better if you go with update version, okay? So let me proceed। so again now এটা কথা, এতিয়া প্ৰিলিম চিলেবাছখন চোৱা, these are maximum 10 lines, okay, maximum 10 lines, but main যদি আমি চাওঁ, divided into এছেখন বাৰু বাদ দিলো, GS1, GS2, GS3, then GS4 is ethics। ethicsত কি কৰিব লাগে, কেনেকে তুমি কাম কৰিবা, হয় নাই, কেনেকে তুমি কাম কৰিবা। ফৰ এক্সাম্পল, কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে য'ত মই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছো, বিং এটা হায়াৰ পোষ্ট,
মোৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যোনবিলাক মানুহক মই কোনদিন লগ পোৱা নাই, মই সেনেকুৱা মানুহৰ ওচৰতো যাব লাগিব, তাহাঁতৰ কালচাৰ নাজানো, তাহাঁতি কেনেকে কাৰোবাক মাতে আমি নাজানো, হয় নাই? তেতিয়া ইগ'টো এচাইড কৰি তাহাঁতৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, লাগিলে তোমালোকে থিয় হৈ ৰাস্তাত থিয় হৈ কাম কৰাব লাগিব, কি কাৰণে we get the job to serve, সদায় মনত ৰাখিবা, সদায় আমি চাৰ্ভ কৰিব লাগে। এতিয়া আৰু এটা বস্তু মই আগৰ পৰাই কৈ আছো, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কাৰেণ্ট ডিমাণ্ড অফ দিছ এক্সাম, আৰু misguided, don't be misguided. In YouTube you will get right that study for 30 days will get your prelims clear, সেনেকে হোৱালটো কথাই নাছিলে ন, চবে 30 days পঢ়ি কিনে আমি ইমান দিন নপঢ়িলোহেঁতেন, 30 days পঢ়ি কিনে আমাৰ কি will get our prelims clear. So always remember, main syllabus খন when you are studying for your APSC exam, okay, APSC CCE exam, you have to study first mains and then prelims, because mains and prelims are interlinked হয়, এই দুটা এক্সাম কি হয় ইণ্টাৰলিংকড হয়, এইকেইটা চিলেবাছ ইণ্টাৰলিংকড হয়। আৰু অলৱেজ মিছগাইডেড নহবা, কোনোবা এটাই ক'লে, কোনোবা একাডেমিয়ে ক'লে ৰিড দিছ, আৰু এটা একাডেমিয়ে ক'লে ৰিড দেট, আৰু এটা একাডেমিয়ে ক'লে ৰিড দিছ, সেইকাৰণে আমি কি হওঁ ইমান বস্তু ৰিড কৰোঁ, উই গেট মিক্সড আপ, অ'কে। চ' আৰু এটা এতিয়া মই ক'লো যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউৰ মেইন চিলেবাছ, বাট হাউ ফটাকলে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মেইন চিলেবাছ চালো, চ' লেট মি গ' টু দ্য মেইন চিলেবাছ, এইখন চালো কি বুজি পালো, Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient and modern times. This is GS1, okay? This is GS1. Aru, you can compare this paper with the prelim syllabus. Okay, you compare this. You compare this. This is the prelim syllabus, okay? এখন prelim syllabus হয় এখন, কি দিছে current events of national and international importance, history of India, Indian national movement, মোক এই দুটা চাইয়ে you can understand how huge it is, and you can easily make a comparison between UPSC and APSC. These are the same, these are the same, okay, but the thing is in Assam 30 to 35 questions are from our state, okay, but in UPSC it is overall, and you can easily side by side you can easily compare. It is current events of national and international importance, এতিয়া national and international importance হলে কি হ'ব আমাৰ current affairs, history of India in Indian national movement, so history of colonialism, অকল colonial people British পঢ়িলে নহ'ব, আমি কি we have to study the Moguls, then we have to study the Dutch, we have to study the Danish, we have to study the other people coming into India, we have to study about the invasion. This is very wide. So wide বিলাক আকৌ Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issues, এইবিলাক কি হয়, these are also very huge, they are talking about the political system of India, হয় নাই, this is very huge. Now how can you make this out, মই যে ক'লো you have to study according to means, এতিয়া চোৱা relevant হয়, কেনেকে relevant হয়, now I'll go back to the main syllabus, okay, now you can see I'll go back to the main syllabus. Now see কি কৈছে, Indian culture will cover the salient feature of art forms, literature and culture, মানে কি art and culture আহি গ'ল, freedom struggle আহি গ'ল, again modern history আহিব, ancient history আহিব, okay, medieval history আহিব, then post independence consolidation and reorganization within the country, that means what happened after the colonial fathers left us, then history of the world include the 18th century industrial revolution. Industrial revolution is linked with what, linked with England, and then it is also linked with India, because of the industrial revolution in Manchester, what happened, India was merely confined to the status of a what, raw material producing country, we have to supply raw materials to countries, to England, okay, and France. So এইটো বস্তু তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ভালকে পঢ়িব লাগিব, okay, প্ৰথমতে overview ল'বা, তাৰপিছত কি deeper in details, এতিয়া overview কি হয়, deeper in details কি হয়, ঠিক আছে, overview তোমালোকৰ চোৱা মই ইয়াতে দুটা I am dividing this into two levels, okay, এটা overview means just simple, okay, চাই কিনে গ'লা কি I have looked at history of India and the world, history of India তোমালোকে যদি 11 12 generally চোৱা 9 10 11 12 see class 10 book, 11 book and 12 book, okay, but sometimes in mains you have to also see what, graduation book also,
কোনো syllabus নাই. Good writers are there. Spectrum is there. Then Dahiya is there to see the history. And then for polity, there is you all know the I'm forgetting Lakshmikant. Okay, but I follow Niharika Reddy. These are all books. যেগুলোকে পঢ়ি নোচোৱা, these are not. These are ক'ব নোৱাৰা that this is the best. এখন কিতাপ I may like one book, I may dislike the other. It depends upon the. আৰু ইমান লক্ষ্মীকান্তৰ নিচিনা ইমান ভেৰিড নলেজো নালাগে ন, ইমান নলেজ নালাগেতো. We have to pass the means. মানে ইমান নলেজ আমাক নালাগে, but it is good if you can complete. তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লাগিব, ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি লাগিব. ফৰ এক্সাম্পল নৰ্থ চি, এতিয়া নৰ্থ চিৰ এটা কুৱেশ্যন আছে, আইল শ্ব' ইউ আফটাৰৱাৰ্ডছ, কি কেনেকৈ কাৰ লগত কি লিংক আছে. তাৰপিছত ছ'চিয়লজি, বিকজ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি হাউ ইট ইজ ডিজাইন উই হেভ টু ন', বিকজ ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ কি কৰিব লাগিব, উই হেভ টু ভিজিট those kind of people, or those kind of people will come to us who we haven't met once in our life. We haven't seen them, how they live, okay, in what place they live, how they live. I mean, if they come to us, we cannot deny them. Then economics, socio-economic development, how it was in 1950, what happened, we opened our economy in 1991, we did LPG, liberalization, privatization, globalization. And now what happened, because we were able to default. আমি ডিফল্ট কৰিব আছিলে, ডিফল্ট কৰোঁতে that means like শ্ৰীলংকা, like পাকিস্তান, এনেকুৱা আমাৰ কণ্ডিশ্যন হ'ল হয়. But what happened, the IMF, International Monetary Fund, bailed us out, but there was a condition. Key condition, কি you, that's enough, you cannot protect your domestic. আগতে আমি আমাৰ মাৰ্কেট 91 লৈকে কিয় খুলি দিয়া নাছিলো, because we were protecting our indigenous makers, indigenous producers. Okay, but in 1991 when IMF bailed us out, they told us, they came up with some conditions, stipulations কি কৈছিলে, that you have to allow multinationals to operate in your country. Advantages আছে, disadvantages আছে, but you should know what happened in 1950 after the British left, what we did in 1951, what happened in 1978, মানে emergency period, what happened after when Babri Masjid was demolished. Okay, then again we should know how the privatization about LPG, and then what happened in 2000, Y2K came into play, what happened in 2008, deeper crisis, again what happened in lockdown, and how environment is playing a role. তাৰপিছত environment is climate change is very important. মই আগতেও ক'লো বৰষুণ, why কেতিয়াবা বৰষুণ দিয়ে কেতিয়াবা ৰ'দ দিয়ে, why uncertain climate, because of all what, climate change, greenhouse emissions. And we already see 10 to 12 questions are dependent on environment. rate plus তোমালোকৰ environmentor Kyoto protocol এইবিলাক আহে সোধে, আৰু current affairs is weightage 20 to 25%, minimum 20% current affairs আহিব. Okay, এইটো হ'ল overview of knowing GS1 তোমালোকে চালা কি সুধিছে GS1 ত. Okay, communism, capitalism, role of women organization, socio-economic development. What was women in 1950, what was women in 1975, what was women in 2000, what is a woman in 2024, how women or the ladies have evolved, কেনেকে evolve কৰিছে, সেইকাৰণে মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিঙত you have to write it down. Okay, এনেকে নহ'ব মই 2 লাইন লিখিলে নহ'ব, 15 marks, 10 marks, you have to write at least almost 25 lines, 30 lines, 4-5 lines everyone can write. Okay, তাৰপিছত distribution of key natural resources they are talking about, মানে আমি ক্লাছ 10 তো পঢ়ো, brief class 10 you have all passed out through that stage, we already know key resources, where are mine, where are coal, where are petroleum. Okay, these things we need to know. কোনটো geographical boundary আহিছে, ঝাৰখণ্ডত Naxalite problem হৈ আছে, but why are Naxalites really a problem, why they are called Naxalites, problem হয় নে নহয়. Naxalites কয় কি, we fight for our current resources so that the wealthy people don't take everything from us. Cutting their forest and building industry is not the solution to everything. Remember, industrialization has never been the solution. And this is the why we have agreed to the Paris Agreement. Because industrialization in developed countries have destroyed this world. Why? Because they have contributed a lot of carbon CO2 emissions, and this is all because of industrialization. So again, GS2, this is all political science and internship. This is very important. If you can master these things, যেনেকে salient features of Representation People Act of 1951, তাৰ মানে defection, কোনবা কি কয়
Jodi, let's assume I'm a Congress member. I have won the election today. Okay, recently I have recent elections, but I am not happy. I want to go to the BJP so that I can be a part of the coalition government. Or not, because 272 seats have not been breached by the NDA, National Democratic Alliance. So, being a Congress member, I want to go there. But Jodi moi jao, if I go there and be a member of the BJP, I have to surrender my seat. Election যোনটো জিকিলো, ইলেকশ্যনটো মই এৰি দিব লাগিব, আকৌ ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব, মোৰ পোষ্ট মই এৰি দিব লাগিব, দেন আই হেভ টু গো টু বিজেপি। নিজৰ পোষ্ট, নিজৰ উইন, পিপল, মানুহে মোক কংগ্ৰেছত থাকোঁতে জিকাইছে, এতিয়া মই বিজেপি গৈ চেম পাৱাৰ পজিশ্যন মই এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ। আই হেভ টু গিভ আপ মাই চিট এণ্ড দেন এগেইন গেট ৰি-ইলেক্টেড ফ্ৰম বিজেপি, দেন ইজ পচিবল। এইবিলাক ক'ত আছে? পিপল অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951। How does a political party should behave? Again, political parties are what a question asile. Kiman percentage vote? Everything is written in Representation of People Act. And this is again issues relating to poverty and hunger. This is main. How this country is suffering. Palestine, Israel, Ukraine, Russia. These are hot topics. How war have led to starvation. Okay, smuggling of people, human trafficking. These are important. You should know. Then there are also international organizations like the World Health Organization, like the World Bank. Okay, these are working to help these people. কেনেকুৱা ৰুল তাহাঁতলোকে ল'ব পাৰে, আজি তাত হৈছে কালিতো ইণ্ডিয়াতো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ষ্টেটুৰী বডিজ, কনষ্টিটিউচনেল বডিজ, অ'কে, এক্টৰ ৱাইজ কিবা এটা এক্ট কৰি যদি কিবা এটা বডি ষ্টাব্লিছ হয় ইন দ্য পাৰ্লিমেণ্ট, দেন ইজ কল্ড কি ষ্টেটুৰী বডি। আৰু কনষ্টিটিউচনেল বডি যদি কনষ্টিটিউচনত কি থাকিব লাগিব, there should be a mention like the Election Commission of India, Article 324, Election Commission of India, Article 324 under লিখা আছে there should be Election Commission. This is what you should know. Overview the at a depth. Okay. Again, go to GS paper 3. Science and technology. Nothing else. Science and technology. Disaster management. Flood hoise. Okay. Flood hoise. Etia flood to moi keneke rokham. Earthquake ahise. These are questions been asked. Mains or question khuli lo. Last year or mains or question paper khuli loba. Thaba. Yat moi ji koisu. It is right or wrong. Okay. Earthquake hoise. Drill keneke organize koro. Okay. Water bodies are problem hoise. That means water bodies of fresh water নাই, green algae form হৈছে, productive নহয়, মাছ মৰিছে, there are a lot of fish dying. Okay, our water bodies is unable to sustain our aquaculture. So what you need to do now, being an administrator, what you are going to do, and then what are the infrastructure policies? What is look east policy? Our government says, right, look east. What is look east policy? Because if you want to protect your country from foreigners, okay, like I'm not saying anyone is bad. For example, China, Pakistan, okay, then you have to see, you have to be friends with what, Bangladesh, Seychelles, Nepal, Bhutan. Okay, you have to counter. There's a question of economic corridor, Middle East Europe economic corridor. It is the direct answer of India to what, one belt one belt one road initiative of China. This you should know where it is, from where I'm getting all this information from, current affairs. You must be able to relate. Okay, then internal security, in times of need, in times of emergency, how you are supposed to behave. Okay, how can you stop money laundering, how can you stop terror financing? These are terms, and if you're going to mains, you should know all this, you should have a good command. সেইকাৰণে কৈছো যি কুৱেশ্যন বনিব সব ইয়াৰ পৰা বনিব প্ৰিলিমছত। So this is the main. Again, MSP, if you take minimum support price, okay, it has dual objectives. Look, food security part is there in our country, we all know. Food security মানে কি, এতিয়া the person who have a ration card or those person who are below the poverty line, what happens, তেওঁলোকক minimum wheat হওক, rice হওক, sugar, mustard oil, potato, gram মানে chana is given. Okay, kerosene is given, sugar is given. এতিয়া তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, who gives? The FCI gives, with the help of intermediaries, with the help of executives. Government funded হয় এইবিলাক, ঠিক আছে? Okay, now what, from where we are getting? আমাৰ নিচিনা গৈ বজাৰত, going to a market and buying it? No, these are procured goods, procured producers from the farmers. So that
The farmers can sell it at a profit, and we can also satisfy the needy people of a country. Dual objective. Now we have to know what is dual objective. Everything is not good or bad. If you are good, you will have some bad qualities. If you are bad, you will also have some good qualities. There are two aspects of a coin. Okay, they are same like two sides of a coin. We must know by never judge a book by its cover. Let us listen to a verdict. এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আমি like videos we get on social media. এজনে কিবা কৈ দিলে বাস enough, কাবাক গালি দিছে enough. We keep passing our verdict. আমি judge, jury and executioner হ'ব বিচাৰো. It's not good. In a democracy, আমি judge, jury আৰু executioner হ'ব নালাগে. গম পাইছা? তেতিয়া আমাৰ বস্তুটো কি আমি জানিব both side of the story. কোনোবাই যদি কাবাক গালি দিলে কিয় গালি দিলে পুৰা full knowledge বিনা we should not pass our verdict. Okay, then PDF, these things you have learned in class 10, class 11. Okay, these things limitations কি হয়, is PDF successful, is PDF not successful, এইবিলাক বস্তু আগতে শুনিছা চাগে, নাই শুনা যদি not an issue. I'll be there to help you out regarding this issue. I'll also teach you how to move forward. Okay, also GS5, this is ethics paper, how you should behave. Okay, নিজৰ আইডিয়লজি এসাইড কৰি কেনেকৈ বিহেভ কৰা। কোনোবাই যদি তোমাক পইচা দিছে, পইচা ল'বা নে পইচা নল'বা, হয় নাই? আৰু আগতে অপশ্যনেল পেপাৰ আছিলে, এতিয়া চিভিল চাৰ্ভিচত আছে। UPSC যদি বিচাৰে দেন দেয়াৰ টু অপশ্যনেল পেপাৰ। আৰু আমাৰ ইয়াত কি আছে চেম, আমাৰ GS6 কি হ'ল আছামৰ পেপাৰ এখন আছে, ডেট ইজ লাইক লিখা আছে হিষ্ট্ৰী অফ আছাম, লেণ্ডমাৰ্ক, হয় নাই, দেন মনুমেণ্টছ, দেন ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ অফ আছাম, মানে জেনেৰেলি জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছাম, geography of water. Then again, what is the system? What is the legislative assembly? What is the system? Then we study about the Lok Sabha. Now have to study about the legislative assemblies, how it is designed, what is the history from Assam, from Meghalaya being carved out from Assam. Meghalaya লৈ গ'ল, Nagaland লৈ গ'ল, তাৰপিছত Assam was left after the 1970s. After that, কেনেকুৱা system, what system we are talking, and then economy of Assam, what crops are favorable, what crops are not favorable, and then secured again disaster management you have to again write out. That means, for example, question I say already, how can we ensure proper tourism in our country so that in our state, so that the Assam can generate maximum revenues, or how can we employ the youth of Assam so that they can be a good product for our country, for our state, by our country for our state. Okay, so এইবিলাক ক'ত আছে, তাত আছে. Okay, so let us go to the overview. It is okay idea, এটা dive deeper কৈছো, এটা wide topics. For example, topic এটালে গ'লো, the freedom struggle. এটা freedom struggle, this is a freedom struggle. Okay, okay. এইটো তোমালোকৰ কি ক'লো, the freedom struggle. I am talking about freedom struggle. Okay, I am talking about freedom struggle. এটা freedom struggle one topic হয়, মই ক'লো dive deeper. এটা freedom struggle যদি তুমি dive deeper কৰিব লাগে, you have to divide it into various stages. কেনেকুৱা ধৰণৰ stages? Before 1857, first war of independence, as termed by Savarkarji. Then again, what happened after Mr. Mohandas Karamchand Gandhi returned in 1915? Okay, what happened after the First World War? মানে তোমালোকে গম পাব লাগিব freedom struggle. The colonial people, when they came here, what happened? 1857 revolt কি হল? After 1857 কি হল? The East India Company ceased to have control. It was passed to, the control of India was passed to the Queen. Directly Queenৰ হাতত গুচি গ'ল. 1858 কি হল? Major changes, Charter Acts, those acts you need to know. এইবিলাকত তোমালোকে ডিভাইড কৰিব লাগিব, বোলে 1857 what happened before 1857, what happened from 1857 to 1914 till Mr. Gandhi did not come. What happened in 1914? Why Indian soldiers were fighting in 1914 in the First World War? It was not our war, but why all the colonized nations were fighting? Because they wanted independence for their country. They thought that if we help the British people, if we help the crown to defeat their enemies, then in reward they will give us dominion status by independence. But that did not happen. Okay, pre 1857 কি আছিলে? After the disintegration of the Mughals, I'm talking about 1857 পিছত
14 লৈকে কি হ'ল? That means with the start of First World War. Then the advent of Mr. Gandhi. Okay, these stages you need to know. And then after independence also, what happened? Because we know when the British left India, or India was in a very bad condition, all the zamindars were ruling it. Then what was the first 5-year plan? Land reforms and keneke. Then right to property, at the right to property বহুত ডাঙৰ কথা হয়. Right to property আগতে আছিলে. That means there was no ceiling. মই যদি বিচাৰো গোটেই ইণ্ডিয়াখন কিনিব পাৰো. But now can I buy if I have money in India? No, because right to property is কি? Subjective হৈ গ'ল. Okay, এটা গভমেণ্টৰ যদি কিবা এটা হয়, গভমেণ্টৰ কোনোবা যদি আহে ধৰা, এটা গভমেণ্টৰ কিবা প্ৰজেক্ট হ'ল, in the government project your house is in the middle, so the government has the right to break your house, but in return you'll get some compensation, not to worry about it. Okay, so that is the thing I'm talking about. Dive deeper, and these things is my strategy. Okay, এইটো বিশ্বাস এনেকে কেনেকে পঢ়ে, মই ইয়াত কিয় আছো, যাতে তোমালোকৰ work easy কৰিব কাৰণে. I'm a mentor to you guys. I'll help you out. কেনেকে আগবাঢ়িব লাগিব without following the herd mentality, no? বেলেগ য'ত গৈ আছে, মোৰ এতিয়া fear of missing out, FOMO, বহুতৰ FOMO হৈ যায়, কি stock marketত বহুত মানুহে পইচা লগাই আছে, মই কিয় লগোৱা নাই, কি লগোৱা নাই. It's very easy, right? You invest rupees 7,000, and then after a month you get rupees 20,000. Is it possible to get that? ইমান easy. 7,000 লগালে মই 20,000, 21,000 মানে পালো 14,000. I make 200%. So তেনেহ'লে মই আৰু তোমালোক ইয়াত থৈ থাকিলো হয়. আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই কৈছো, প্ৰেক্টিচ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন. অ'কে, প্ৰেক্টিচ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. তাৰ পৰা থিমছ গম পাবা. থিমছ কেনেকে গম পাবা? আছে মোৰ ওচৰত. তাৰপিছত ষ্টেটিক টপিকছ, এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় নাই, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে ডিলিমিটেশ্যন হৈছে অসমত, বহুতে প্ৰব্লেম দি আছে. তো ডিলিমিটেশ্যনটো কেনেকে মই ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, এই ডিলিমিটেশ্যনটো হাউ কেন আই লিংক দিছ? Okay, how can I link this delimitation with the current affairs? I should know. That means, is delimitation constitutionally correct? Yes or no? Yes, we can do delimitation. Okay, how many times it has been done? How can delimitation done? Simple majority, absolute majority. So delimitation hole, who is the main body? Election Commission of India. Can the legislature, mane the Lok Sabha, the House of Representative, bypass the Election Commission and do limitation? Because itu ami sabo laibo. Then again, monetary interest, more bare koiso, IR, international relations. This is very important. What our country is doing with France, what our country is doing with Germany, what steps we are taking, okay, so that other countries won't make any bases. China has a base in Aksai Chin. Aksai Chin was a part of Pakistan occupied Kashmir. Okay, that means it was a part of India. The Pakistanis occupied it. Okay, I'm not saying that is right, that is wrong. What happened. There is a history. Okay, now in Aksai Chin there's a Chinese base. Okay, so by making a Chinese base there, they are countering. Tati counter korbo pare. If China, let's assume Pakistan, okay, attack from both the sides, we will not be able to take it. So we should know what our country is doing to bypass, okay, to go through this. They are planning to do this. So how can it? These are all international relations. Kiki ase, kiki nai. Okay. Then revise your study materials, whatever the study materials you get, and time to time you update it. Okay. Now you read an article, we gave a note. Okay. When we give you something, go through it, and we'll also tell you when to update it. Because always remember, what I am writing today is not maybe not be perfect for tomorrow. So if tomorrow comes, I'll try to make it more perfect. Aru নিজক re-evaluate each and every step মই ক'ত আছো without preparation. If I am not there to win anything, so don't go into this. সদায় গম পাবা, নিজকে re-evaluate কৰিবা কি মই ক'ত আছো, টেষ্ট সিৰিজ দিবা, ক্লাছেছ এটেণ্ড কৰিবা, টেষ্ট দিবা, mock test diba, test যেনেকে দিয়া নিজকে you have to do re-evaluate yourself. Okay, re-evaluation is the greatest tool at each and every step. Me ময়ো নিজকে সদায় কি সদায় I try to work on myself. তোমালোকক সদায় work on myself কৰিবা. That will ensure that you are a best version of yourself. Okay, সেইকাৰণে আমাৰ aim চবৰে কি, my aim is to get you through, your aim is to get you through. So generally we are on the same boat. Okay, following the same aim. But কথাটো কি হ'ল, তোমালোকে নাচন ষ্টেট হৈছে, মানে ইউ আৰ বিং এন ইনফেণ্ট, বহুতে নাজানে কেনেকৈ কি কয়, বাট বহুতে কিছুমান একাডেমি জইন কৰিছে, বাট আফটাৰ 5-6 years also it is not happening. So
better if everything is right, then you have to change your approach সদায় change কৰিব লাগিব আৰু approach এইটো নহয় আজি মই in 1 week I started one approach, in the next other week, in the fortnight I'm going to start another approach নহয়, you have to give it time. Everything needs time. Eta plant ৰুবা, plant a sapling and see, you have to give it time, then only it will bloom, otherwise it will never grow. Always give time. Okay, I'm going back, I'm going to take some questions again. Okay, so any questions, guys? Okay, let us proceed then. History section. Look, history is divided into ancient, medieval, modern. So modern history, you have to have a grip on the modern history. Q. এইটো কাৰণে because these acts, okay, these charter acts, the legislatures bought by the colonial government, okay, British Raj, these are important. So you should know. So modern history you should know in history, okay. Then medieval history. Medieval history we should know because during the medieval times the foreigners came into India, okay. And then ancient. Now the most important part is ancient history, because for the last 3 years we have seen ki questions are coming from where? From the ancient history part. So ancient history part is very important. So history of all, there is art and culture, okay, there will be art and culture and everything. So hetu karone ancient history, get a grip of ancient history. You should know Jainism, you should know Buddhism, you should know the Tirthankars, you should know the Sikhism, okay, in ancient history. And you should know about the rulers who played an important role in establishing our India, Hindustan, okay, our Hindustan. So modern history is a must. First get a grip of modern history, okay, then get a grip of medieval history. And in medieval history you will see that most of the medieval history, you will see what? Rise of Islam. That is also important. We don't need to study the rise of Islam in the Middle East. I'm talking about rise of Islam in the what? India. What happened after the Battle of Tarain in 1992? Prithviraj Chauhan. What happened after that? How did they took control? Then what happened to Lodhi? How did Babur overthrow it? Because he was the first one with a battle strategy. Okay, Babur, he came into India and he was the first one with guns and cannons to be introduced. That you should know. An ancient part, everything, every religion plus our greatest empire, Mauryan Empire. This you need to know. Ashoka, how did his religion spread? And then art forms. Then you should know the Vedas. This is the hard part. History is a very elaborate. This is very wide. So you should read concisely and you should make sure what you read you remember. That is the main thing, because history again you can link. Okay, for example, NCERT old is being told. Okay, someone tells that someone tells what ki spectrum पढ़ लो, and then someone tells that NCERT old. Okay, NCERT old and ancient history, and then someone tells Tamil Nadu books. Okay, these three are relevant. Any you can take, but Dahiya also you can. Dahiya also not bad. I follow Dahiya, so that is also not bad. NCERT you read, but thing is key, you have to master one book. Either you master Spectrum, either you master Dahiya, either you master this
our R.S. Sharma, whatever you NCERT book either. You have to master one, you have to read because it's monotonous, right? I read one book and then after 5 6 days I don't feel like reading the same book. Then I can go to other book, I can read it because the facts are, you will know that you are learning. You will know that something is evolving inside. One day process, no, it's not a one day process. There is a magic pill. I take it and then I clear it. Brilliance go lab ki means okay, Shushma, you can ask your question. You can write in the chat box, not a problem. You can ask it. There is nothing called which part is history important. There is nothing called important. It is the beauty of the civil service APSC exam is that we don't know what is important. It is important কোনখিনি হৈ যায় current affairs ৰ লগত যদি কিবা আছে, okay, these things are important. For example, let's assume the Moran people are celebrating 100 years, or the Chutia kingdom is celebrating 75 years. Okay, so now what happened in this year if Chutia kingdom is celebrating 75 years, let's assume 100 years, 50 years, 25, any landmark, whatever the landmark is, let it be anything, or if they're in news, that particular community is in news, okay, then we should know the history, from where they came up, how they consolidated, okay, how did they help the Ahoms, okay, that is the main thing. If Nagaland is in news, then our historic point of view would be about the ancient Naga part. How did they used to raid the villages, okay, those kingdoms. Look, for current affairs there is no hard and fast rule. I say read the Hindu or read the Indian Express. That's it. Or every one of you have a smartphone. In the Google feed, go through it. Scroll the Google feed. On the left hand side, give your Google feed. On the Google field, go through interest. Once the interest is, yeah, examination, competitive examination, everything will come up. But the thing is studied. Main first priority, Rambar is the Hindu, then the Indian Express. Now see, only one you can follow, but I follow both. Why? I'm going to tell you. In the Hindu, current news is given. Okay. When you compare the Indian Express and the Hindu, I'm not going depth into the Assam Tribune because in Assam Tribune all the things are repeated. Only one or two things of Assam are getting together. So I'm going to speak in a broad manner, okay? Because broad manner thing is very beneficial for all the students. When you go to Hindu, you see what? You see the language of that paper and the words they have used, the particular way to write. From that, while reading only, you will know the news. But while reading the news, okay, you will get to know how to write something. And then the editorials are A1. They will take up some topics and then speak about it. And these topics comes in exam, either in prelims, either in mains, maybe in interview. Because in interview in 30 minutes, they are going to ask you nothing. It's a personality test. They are going to judge you based on your body language, based on your speaking, based on your how you behave, whether you can take criticism or not. Criticism can be constructive or devastative. They they are there to make sure that you are the right person to represent their board, that is APSC. They will try to demotivate you. They'll try to break you. But if you are confident, you are not going to break. But I have to. That means, let's say I like Coca-Cola over Pepsi. Now the person who is sitting opposite to me will try to tell me that Pepsi is better than Coca-Cola. Anyhow, he'll give me facts, he'll give me data, whatever. But at that moment, okay, you cannot go into an agreement. Okay, you cannot argue. You just say, keeping your ideology or your favoritism aside, okay, no doubt these two are cold drinks, but you may prefer Pepsi. I may prefer Coca-Cola. Both are good, not that bad. This type of answers you have to come up with. Again, this no particular part.
in management approach should be there choosing I want to go with public administration. What's your views on? It's good. It is related. It's related. It's related. Because public administration, all the toppers have one thing in common. That is what? Public administration. If you know public administration, it will be helpful. That's a good choice. You can go through that. Because public administration is what we do, right? You will be a, let's say, a ACS, APS, IAS, okay, IRS. You are going to do administration. And this is a very good subject. If you know administration, then your international relations background will be very strong. And all the toppers for the last 5 years have been from what? Administration. Okay, but there are many toppers. Don't go sociology and everything because that is also tough. Everything is tough. You should know the art of writing. As Art of Word is a very good book, so you should know the art of writing. These things are there. Okay. So any further question or let me proceed? Okay. Okay, these things are done. Huh. Now see the marks distribution. Okay. See the marks distribution of pre 2022 was 23. Okay. 23 is held in 2024. Don't be confused. 22 was held when you are going to give in 2025. It would be 2024. Okay. Don't get confused on this. Now see the marks distribution. Okay. Current affairs. See. Okay. Current affairs, you see, it was nearly here. Okay, this is of the green is of 2023 and this is of 2022. So in 22 it was asked 2 or 2 marks more. Okay, see the weightage now. The weightage, what? History as compared to the previous paper. This year the questions were less. SNT less. Economics thoda SNT is more. Science and technology is more as compared to the previous year. Economics more. Environment come. It's 1-2 questions. Geography again come, but see, polity and IR, political science and international relationships. That means it had 18 questions. If you are good in current affairs, if you are good in political PS and IR, political science and international relations, you could have cracked the exam. History. Now that's what I was saying about core subjects. কি এইকেইটা core subjects মোক ভাল কৰিব লাগে। এইকেইটা core subject যদি মই ভাল নকৰো ন মই নাপাওঁ। কি কাৰণে grip থাকিব লাগিব core subjectত। Obviously মই 5খন subject ধৰা পঢ়ি আছো। ইংলিছ পঢ়িছো, social science পঢ়িছো, maths পঢ়িছো, general science পঢ়িছো, দেন অসমীয়া পঢ়িছো বা হিন্দী পঢ়িছো। তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা পেপাৰ কোনোবা এটা সাবজেক্ট মোক লাগিব যোনে মেক্সিমাম মাৰ্কস ফেচ কৰে। বোলে মেথছে 100 দিলে, ঠিক আছে 100 গ্যাৰান্টিড। দ্যাট মিন্স হোৱাট? বেলেগ এটা এক্সামত মই 5 মাৰ্ক কমো ল'ব পাৰো বেলেগ এটা সাবজেক্টত। তাৰপিছত মই সেকেন্ড বনাম, বোলে সোশ্যাল সায়েন্সে মোক দিয়ে, ঠিক আছে সোশ্যালত মই যিমান পাৰো 95 পাম, হয় নাই? তেতিয়া বোলে মই একদম ইংলিছত বেয়া। I am very bad at English, so I can afford to get a 65 in English. This is how the average works, the power of averages. Okay, you can easily see this. কি weightage কেনেকুৱা 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 weightage আছে। So মই core subjects কথা কৈছিলো। Core subjects are what? This PS and IR. Then you should know SNT, you should know history. Current affairs, it will always be a part because 25%, 20 to 25% was current affairs. Let's go to the father, this exam. Now current affairs, see the weightage. It is around 20 in 2023. Okay, in 2023, 2024, weightage will accept. Geography, upper one green to tomorrow about 2024 and this is red is 2023. So তোমালোকে নিজে চাব পাৰা কিমান weightage আছে। And of the science and technology, then environment, geography, political science and IR, what role it plays। মই বাৰে বাৰে কৈছো core subject এইবিলাক role পেলাই দিব নোৱাৰা। কিয়নে it's not possible for you to read everything। সেইকাৰণে আমি গম পাব লাগিব কোনটো আমি পঢ়িব লাগিব, কোনটো আমি পঢ়িব নালাগিব। গম পাইছা? So now again, after doing everything, okay, judge yourself and see where you stand। গম পাব লাগিব মই আজি ক'ত আছো। ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লেতো নহ'ব ন, হয় নাই? I should know where I am in reality। Okay, where I am, I should know I am where। So তিনটা level, I am dividing my students into 3 categories। Okay, and you can see where you are। Okay,
তুমি beginner আছা না intermediate আছা না advanced আছা, you can easily see in what level you are. Okay, so this beginner, intermediate, advanced, and this is where you need to be. This is where you need to be. Okay, this is where you need to be. So beginner কি করে? I start my preparation, I want to give exam, I want to be a CCE, I want to be a in ACS APS. I will do what? I'll buy all the book because one YouTuber is saying this, one coaching academy is saying this, one is saying this. Then I'll read all the reports, whatever coming, happiness report, then inequality. Inequality report is important. Don't get it twisted. Inequality report is important. Then has detail, you have collected all the topper notes in Google is there, right? You have collected 5 6 toppers notes. Now you are studying, and then you are spending a lot of hours on what? Newspapers. I told you before. কি নিউজপেপাৰত ইমান পইণ্ট তোমালোকে ইমান টাইম তুমি ইউজ কৰিব নোৱাৰা. অ'কে, স্পেণ্ডিং বহুত টাইম তুমি স্পেণ্ড কৰিছা. You should know what to read and what to not read. Opinion based, no, you cannot read opinion based because opinion, এটা editorialsৰ কথা ক'লো মই, editorials are based on opinions. You should make your own opinions, and if you don't agree with something and if you write you agree with something, then you cannot give relevant points to that. Always remember, you and I cannot make out while writing the answer. But the examiner who has been there for the last 20-25 years, he or she can easily make out. Okay, and that is a very important thing. Again, aimless sitting. Okay, one day Careerflite, one day YouTube channel. That's the aim. Somewhere you have to start. This is the beginner. So I hope you guys are not beginner. Beginner भी है तो कोई दिक्कत नहीं है. Why I am here? Why Careerflite IS Academy is here? So that they will take you from beginner to intermediate, then to advanced. Because these are things that happen stages. There is always a process involved. একো process নোহোৱাকে কেতিয়াও কাম নহয় কিন্তু. There are very few lucky fellows. 1 in 1 crore that can go through everything without any process. But মইতো গম পালো মই নহয়, but তোমালোকৰ কথা মই নাজানো. Again, intermediate, যোন intermediate হয় ন, এই লেভেলটো বনিব চেষ্টা কৰা. এইটোৰ পৰা এইটো যাবলৈ ইমান টাইম নালাগে. Okay, that means by looking at the options you can easily make out only one, only two, হয় নাই? Guess black, approximately you are getting out of 5 questions, you are getting 4 questions right. Okay, you are getting close to this. Okay, and then if an average student scores, let's say 50 marks, you are scoring 57-58 marks. Okay? You always clear prelims. Okay, again you have a set of books. You know, after being a beginner, you read all the books. Now you know what books to eliminate. Okay, what books to eliminate, you know I am going to eliminate this. Okay, so you know from there elimination, this books. Okay, all books are there, all books are there. You know how to eliminate book 1, book 2, book 3. You would to eliminate this nahi, ye acha nahi hai, this is also not good. So you are going with book 1. You already know this book 1 is good. So this is intermediate level. Again, get the easy and intermediate questions right. So always remember, easy, there are 3 parts, right? There will be easy questions, there will be moderate questions, there will be tough questions. This only 10% of the students know, so leave it. And this is weightage is 50%. Remember, in this tough dynamic environment, this is 50%. Now moderate questions, you get how much? 20 questions, let's say, and out of 20 questions you get 17 right. Okay, 17 right. And then out of easy questions, 35 questions, let's assume you get 35 right, 33 right. So 33, 43, 50 you get. This is how intermediate level. But you want to be there where? Advanced level. This is the level you want to be. Here. This is our aim, to be here. And nobody is perfect. I am working on myself to be a perfect version of myself tomorrow. You should work on yourself. Today you know 1 and 2. You make sure tomorrow you know 3 and 4. And you should know 1 or 2. Are there any different ways how to write 1 and 2? You should know that. Because no one knows how tough it can be. Okay, the more easy it is, the cutoff will be more. The hard it is, the cutoff will be less. And I always go with hard paper, because hard paper will always ensure that the filtration process is at least 85% right. Advanced level, you will get through the mains easily because you already know prerequisite. You know कि ये करना है वो करना है, you already know. And then you
Scoring topics, I'm talking about scoring topics. So what are scoring topics? I told you history, political science, international relations, economics. These are what? These are scoring topics. And then you have revised the wide syllabus twice. That means your notes, whatever the notes are, you have revised it twice. And then you don't follow the herd mentality. Okay, you don't follow the herd mentality. The herd is telling you go there. Okay, you are not going. Go there, you are not going. This is the herd mentality. You follow. So someone IAS Academy, I am going, so I will also go. ABC Academy, I will also go. Always remember what is good for you. You only know that. And there will be choices in your life where you have to make many choices. Okay. So we all want to be here, advanced level. Okay. I can make sure this that I don't know about others, but if you contribute 100%, your dedication, your work, okay, your mind with me, then I can make sure I can make you this advanced. I have done that with people. I have worked with many people. Okay. So I can make sure you will be this. Or else, if you're bad enough, then you'll be here between intermediate and advanced. So that prelims clear, means thoda sa 10 to 20% you have to study and it will be clear. Okay. And this is why we are coming forward, because I have seen a lot of people getting misguided, a lot of people spending, they're wasting their 3 years, 4 years of life. Because when you reach the 30 level, the alarming mark, then there's a responsibility. Okay. So it's very difficult to balance work and studies. But अगर हमको कुछ मिलना है, हमको कुछ जिंदगी में चाहिए, then you have to do this. Okay, ये करना ही है. When I started, I was this. Then there was no one. I became this. Then there were some persons in my life who still are there at higher level sitting in the system. They helped me to be this. I think I am this. As far as I know, the parameters have judged me I am this. But I also want to be more than this. Okay. So if you are with me, if you come to us, okay, then I can make sure you will be this, or at the least you will be between intermediate and advanced, inclined towards the advanced. Okay. Okay. Now what I was saying, okay, get a grip over the core subjects. Get a grip over the core subjects. So core subjects are very important. I have already written what are the core subjects. Polity and IR, international relations, polity. I have already spoken. Economic, geohistory, and current. These are the Rambad. These are the magic pill because themes are repeated. How themes are repeated? I will tell you how themes are repeated. Okay. So get a grip of our core subjects. And when you see about the core subjects, then what happens? Then you will be able to do something. At least 60 questions will be 60, no, 60 marks will be done. At least 30 to 35 questions are will be done already. Okay. That is the beauty of this. And minimum investment, maximum return. Okay. This PSIR, economics, geography, history, and current affairs. These are the main things. Current affairs keeps on changing. Some guys can't remember, but you have to remember. We'll do it. If you're with me, my student knows how to proceed. So you'll already know. Huh. Now, learn from the previous year question papers. Themes get repeated. Take any question paper for 24. Take, don't take my word. Take it. যিকোনো question paper উঠাই লোৱা 24 এবাৰ হোৱা question paper উঠোৱা 23 লোৱা 22 লোৱা 21 লোৱা একেই same for APSC 23 লোৱা 2022 লোৱা 2020 মই নধৰো এখন GS exam বুলি that was a kind of a what এখন GK exam সেইটো মই নধৰো সেইটো leave it দুটা বছৰ compare কৰা কি কাৰণে 2022 যেতিয়া আছিলে ন সেইখন that was the hardest in all the state in all of India. That was the hardest state level exam question paper. Everyone agreed. You can go through the threads on X. Everyone agrees. You can go through the statements made by people, made by the educators. You can go through that. Don't take my word for anything. You can go through that. Always, rigorously. And they get repeated. They get repeated. And I have proof. I don't say anything without proof. Because in this world of uncertainty, everything needs proof. And I am there with proof. Okay. Okay. Now, another thing. Now, who crack prelims? Why I am emphasizing on prelims is that because
First hurdle is cracking prelims. Once you crack the prelims, confidence পাবা, এনেকুৱা confidence পাবা কি কবা নাই প্ৰিলিম যদি ক্লিয়াৰ হৈছে মোৰ মেইনছ কিয় ক্লিয়াৰ নহয়, বাট এইটো চিষ্টেমটো ক'লো নহয় মই, মেইনছক লৈ প্ৰিলিমছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ লগত তেতিয়াহে, এনেই টুক্কা মাৰি আহিলা নিজৰ গেছিং এবিলিটি কৰি দিলা সেনেকে নহয়, হয় নাই, বস্তুটো লিখিছো মই যোনটো আগতে এক্সপ্লেইন কৰিলো, 25 to 30 questions anyone can answer, চাই লোৱা একো প্ৰিপাৰেশ্যন নোহোৱাকে, মানে প্ৰিপাৰেশ্যন নহয় অকণমান কিবা কিবি চলে তুমি এনেকৈ গম পাবা ফ'ল' যদি কৰা, কিয়নো আহিছা যেতিয়া ইউ অলৰেডি ফ'ল' আই নো, তো মডাৰেট 25 questions, বাট ৰাইট হ'ব, বাট নলেজ হ'ব, ৰেলিভেণ্ট ছাবজেক্ট ৰেলিভেণ্ট নলেজ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব, অ'কে, আৰু 30 to 40 questions টাফ পাবা, ছাৰপ্ৰাইজিং মই নাজানো কেনেকৈ আহিলে, অনলি 1 অনলি 2 অনলি 3 হে আহিব, এলিমিনেশ্যন কাম নকৰে কিন্তু তাতে, গম পাইছা, আৰু 50 to 60% ৰং কৰিব, যদি তুমি 10টা এটেম্প কৰিছা তোমাৰ 6টা ডেফিনেটলি ৰং, 5টাৰ পৰা 6টা 4টাহে ৰাইট হ'ব, ডেট মিনছ আকৌ নিগেটিভ কেম ইন টু প্লে, অ'কে, আৰু 50 to 60% জানাই ক'বা সোধে কোৰ ছাবজেক্টছৰ পৰা, আৰু এটা কথা কওঁ দে ফৰ মেইনছ, অ'কে, দিছ ইজ ৰিয়েলি বেটাৰ, মেইনছৰ ওপৰত মই এমফাছিছ স্কেল দিছোঁ কাৰণে মোৰ চিষ্টেমটোৱে মেইনছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িলে মেইনছ ৱাইজ পঢ়িলেও কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব, বা এতিয়া চোৱা মেইনছত যেতিয়া কুৱেশ্যন লিখিব জানা ন, 12টা একদম মজাকে কুৱেশ্যন লিখিলা ইন এ ভেৰি প্ৰপাৰ ৱে, ইন এ ভেৰি বিউটিফুল ৱে, কিন্তু কোনোবাই 17-18 লিখি দিলে কিন্তু এভাৰেজ, তাহাঁতি তোমাতকে বেছি মাৰ্কছ পাব, এইটো কাৰোবাক যদি চিনি পোৱা, কাৰোবাৰ আনচাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কোনোবাই জানে লিখিছে সোধা, ডোন্ট get my words twisted, okay, ask anyone, don't take it for granted কি ছাৰে কৈছে, ask anyone, মই সেইটোৱে কওঁ, ask, নিজৰ ৰিচাৰ্চতকে ডাঙৰ ৰিচাৰ্চ একো নাই, অ'কে, বাট ফেক্টৰ্ছ হেভ টু বি কেপ্ট ইন মাইণ্ড কিন্তু, অ'কে, সেইটো বস্তু, এতিয়া প্ৰুফৰ কথা কৈছিলো ন, হা এতিয়া চাই লোৱা প্ৰুফ, অ'কে, মই যোনটো প্ৰুফৰ কথা তোমালোকক কৈছিলো, এতিয়া চোৱা এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়, অ'কে, এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমাৰ হয়, এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন এইবাৰ হয় 2024, চোৱা নৰ্থ চি, অ'কে, দিছ নৰ্থ চিৰ কথা কৈছে, নৰ্থ চি জুম কৰি ল'ব পাৰা, এইটো চোৱা, কনচিডাৰ দ্য ফলোইং কাণ্ট্ৰিজ, হাউ মেনি অফ দ্য এবভ কাণ্ট্ৰিজ হেভ আ বৰ্ডাৰ উইথ নৰ্থ চি, কিয় আহিলে এইটো নৰ্থ চি কথা কিয় সুধিছে, ৰেলিভেণ্ট যোনে মোক কৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ ৰিলেভেণ্ট, নৰ্থ চিত কি হৈ আছে, এই ফিনলেণ্ড কিয়, ফিনলেণ্ড বিকেম দ্য লেটেষ্ট কাণ্ট্ৰি টু বি ইণ্ডাক্টেড ইন দ্য নেটো, নৰ্থ এটলাণ্টিক ট্ৰেটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, হয় নাই, জাৰ্মানীত কি হৈ আছে, জাৰ্মানীত হৈছে ইউৰোপ, ৰেলিভেণ্ট হৈ আছে, নৰৱে কি নৰ্ডিক কাণ্ট্ৰিজ ৰেংকিঙত ওপৰত থাকে, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ, এতিয়া সুধিছে যে কোন কেইখন কাণ্ট্ৰি, হাউ মেনি অফ দিছ 4 কাণ্ট্ৰিজ দে শ্বেয়াৰ এ বাউণ্ডাৰী উইথ দ্য নৰ্থ চি, চ' আনচাৰ ইজ হোৱাট, ফিনলেণ্ড নহয়, লেফ্টত কি আছে, অ'কে, এতিয়া যদি আমি চাওঁ এইখন ধৰা নৰ্থ চি, অ'কে, দিছ ইজ দ্য নৰ্থ চি, অ'কে, দিছ ইজ দ্য নৰ্থ চি, অ'কে, এইটো নৰ্থ চি হয়, আমি যদি এইপিনে চাওঁ আমি কি পাম, ইউকে পাম, ইয়াতে স্কটলেণ্ড পাম, ইয়াতে ইংলেণ্ড পাম, ইয়াতে কি ইয়াতে ৱেলছ পাম, এইফালে আয়াৰলেণ্ড আছে, বাদ দিয়া আয়াৰলেণ্ডক, অ'কে, এইপিনে আমি যাওঁ ন, এইপিনে এইটো ক'ত আমি জাৰ্মানী পাম, অ'কে, উইল গেট জাৰ্মানী, যোনে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে জাৰ্মানী ইয়াতে পালো, অ'কে, ৰাছিয়া ইয়াত নোপোৱা, ৰাছিয়া এইফালে পাবা, বাউণ্ডাৰী ডাইৰেক্টলি শ্বেয়াৰ নকৰে, অ'কে, তাৰপিছত কি আছে, নৰৱে আছে, নৰৱে এইফালে আছে, চাই ল'ব পাৰা মেপখনত, নৰ্থ চিৰ লগত বাউণ্ডাৰী কেইটা, নৰ্থ চিৰ লগত বাউণ্ডাৰী কেইটা হ'ব, ফিনলেণ্ড আৰু চৰি নট ফিনলেণ্ড, ফিনলেণ্ডে নকৰে, তোমাৰ কি হ'ব, নৰৱে আৰু জাৰ্মানী শ্বেয়াৰ কৰে, এনেকে আমি ৰিলেশ্যন ৰাখিব পাৰোঁ, নৰ্ডিক কাণ্ট্ৰি এজনে নিউজত থাকে, কেলে কি কাৰণে হেপিনেছ ইণ্ডেক্স, হয় নাই, এইবিলাক ইণ্ডেক্স টপ কৰে, জাৰ্মানীও, ৰাছিয়াটো কেলে আছে গমেই পোৱা, ইউক্ৰেইন ৱাৰ, চ' দিছ ইজ হোৱাট, এতিয়া নেক্সট যদি কুৱেশ্যনত যাওঁ, এইটো হাউ মেনি ডিলিমিটেশ্যন হেজ বিন ডান বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ চোৱা কৈ দিছে দেই, ডিলিমিটেশ্যন কিমানটা হ'ল, তোমালোকে জুম কৰি ল'ব পাৰা, ইউ কেন ইজিলি জুম আউট, ইট উইল বি ভিজিবল, অ'কে, কিমানটা ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, দেৰ আৰ 4, ডিলিমিটেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে, এক্ট কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, এক্ট হৈছিলে 1951ত, তো প্ৰথম ডিলিমিটেশ্যন হৈছিলে 1952, দেন 1963, 1972 and 2000 till December 2003, there are 4 delimitation, আৰু চবৰ কাৰণে কি লাগে, এক্ট লাগে, that means delimitation act has to be passed by the parliament, okay,
এইটো কাৰণে ডিলিমিটেশ্যন কেলে নিউজত আছে কিনে অসমৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈছে হয় নাই কনষ্টিটিউচনেল বাউণ্ডাৰী মানে জিঅ'গ্ৰাফিক বাউণ্ডাৰী চেঞ্জ হৈছে ন মই কি ক'লো ডিলিমিটেশ্যন কিয় হয় why does delimitation happen according to the census they have to give a proper representation of all the religions in a particular area and সেইকাৰণে delimitation has been done and this question has been asked in mains also APSC main this question has been asked in UPSC also okay এইটো আৰু এটা constitutional amendment 1982 which of the schedule 8 ক'ত পাবা বেলেগ political science schedule 8 is important কিয় because there are many languages from Odisha who are asking to be included in the 8th schedule so question is the constitution 1992 amends the 8th schedule to the constitution to include which the following languages কোনটো languages তিনটা কোঙ্কণী মণিপুৰী নেপালী মেথলি পিছত এড হৈছে এইটো নহয় তো কি হ'ব 1 2 and 4 second two so this is what কেলে মই current affairs লগত কেনেকৈ relation কৰিলো because there are languages from Odisha who are demanding, the government is demanding that the languages to be included in the 8th schedule. Okay, and this is the reason. How it is linked, I'm showing you this. Okay, then next. This, yeah. Why this is important? Because remember Manipur. Remember Manipur violence. We already all know Manipur violence, right? Why it happened? Because the court said, right? Court said that particularly the ST. Now the question comes, right? Who has the power? It is the governor of the state who has recognized that. And is it true? No. Consultation. It is the president of what? India. President with consultation. With the governor declares any ST. Scheduled tribe. You can go to Scheduled Tribe Commission website. These are given clearly. Okay. It is the president who with the consultation of the governor of a particular state who can give the status of ST. Here it was incorrect. So because of that there was violence, and what violence can do you have already seen. Okay, this is this year's paper. So current affairs, how you can link current affairs. Then a community declares in a state need not be, this is correct. Okay, let's see I am a Ahom, my community Ahom, I am an ST, not ST but I am an OBC, but for example let's assume I am an ST in Assam. Okay, will I be ST in Meghalaya? No, because all the states have a list which is ST. Scheduled tribe list থাকে সেই লিষ্টৰ মতে মই অসমৰ schedule tribe হ'ব পাৰো বাট মই মেঘালয় বা নাগালেণ্ডত নহ'বও পাৰো তাতৰ লিষ্টত যদি নাম নাই মোৰ ওকে এনেকৈ লিংক কৰে ওকে এতিয়া এইবিলাক মই UPSC দেখাই আছো এইটো বছৰ যদি এইটো বছৰ এনেকুৱা আহে ইয়াৰ ওপৰত বেছতে this complete this is the father of our APSC okay APSC লৈ যাম so আৰু এটা we difference the union budget because union budget represented লিখা আছে the union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before houses of parliament okay কথাটো হল এতিয়া annual financial statement what is this is budget okay this is budget article 1112 and it's written what grant is +1 grant is article 113 so first is the union minister on behalf of the lays down in technicality the president has the power to lay down in technicality and we'll always go on technicality because in technicality only a person is judged so as you have seen finance minister reads it but in technicality the president lays out so this is wrong this is right because at union level no demand for a grant can be made except on the recommendation of president of India grant are what loans interest free loans if someone has to give a grant to a definite college in Assam let's assume Guwahati University so someone wants to give a grant to Guwahati University these are one time transfer you are not getting it back okay in article 113 is written ki the president has to recommend a particular grant to a particular state because you know how Lok Sabha behaves this is the time of coalition government okay because TDP and Janata Dal went to with the NDA now for if they said in Bihar let's say someone said ki humko grant chahiye ठीक है ना so what happens तो जैसे जनता दल हम जनता दल we are supporting you guys so grant नहीं दे सकते ना ऐसे it has to be passed the recommendation of president so this is how see how beautifully they've asked the questions okay so
दिस इज अ रफ वे टू शो यू कि कैसे लिंक करते हैं, ओके, कैसे लिंक करते हैं करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक चीजों के पास। ये तो स्टैटिक है ना, यूनियन बजट हो गया जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग बोलते हैं, आर्टिकल 112 के अगेंस्ट में। ओके, नाउ कम टू दिस एग्जाम। अगेन फेवरेट सब्जेक्ट डिलिमिटेशन। ओके, सो दिस द डिलिमिटेशन कमीशन क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, दिस इज करेक्ट, आर्टिकल 82, दिस इज करेक्ट, this is correct, just we have found it, 1952 is done, this is correct. The present delimitation of the parliamentary has done, nah, is based on 2010. These three are correct. This is 2010, no 2002, this is 2010 census. According to 2010 census, delimitation has been done. This is correct, wrong. So how do you know this is wrong? Because the delimitation was in news, okay? So আমাক কি delimitation commission কোনে পঢ়িব লাগে? President আৰু election commission of India, article 82 এ কি কয়, এটো power day constitution, এখানে constitutional body হয়, ঠিক আছে? বস এক্সেস এই মাত্ৰ কলো 52 51 এক পাস আছে, তো কেনেকে লিংক হৈ গল চোৱা, এটো চোৱা, ইলেকশনস were at play, ইলেকশনস হ'ব, নিউজত আছিলে, ইলেকশন কমিশন কি কৈছে, স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট। ওকে, ইনকারেক্ট এটো, এভরি 5 ইয়ার্স রিকনস্টিটিউট নহয়, এটো ভুল। রাজীৱ কুমাৰ এটো রাইট, 324 এটো রাইট, এটো ভুল, কেলে ভুল, কি কাৰণে পঞ্চায়তৰ কোনে কয়, স্টেট ইলেকশন কমিশন, নট দ্য ইচিআই। ইচিআই নকৰাই, স্টেট ইলেকশন কমিশনে পঞ্চায়ত কৰাই, so this is wrong. Okay, this is wrong, remember. I hope you understood ki mane keneke you have to link, okay, you have to link your current affairs with the static part like political science, economics. Again, green india mission, green india mission e ki koy, it is about the crops, we already know, because green india mission was a failure, it was in news. So which one is correct, they are asking correct answer, so this is only correct. That means second green revolution they are about to bring, this is not green accounting, kuno nohoy, green accounting is not required here. This is also not, this is correct, number 3 is correct. So what I'm trying to say, how you have to link, or what type of question themes you have to understand. Green India mission themes, that means what our Indian government is doing, okay, to increase the, to double the farmers income. Okay, Ashok Dalwai committee, I think you know, you guys. And this is again greenhouse gas protocol. Greenhouse gas, what they do, United Nations, this is not, this is also not red initiative now, this is, they see how to manage greenhouse gas protocol, they say that how to manage greenhouse emissions, they see. Okay, this was in news during the what, G20, because they are during the G20 it was done, again it was held in Assam also, they came to Assam, so this is important. So which is correct, let's see. It is a new, it touches what, Greece. So Greece is happy because it will become the road to the Europe for India. Attractive destination, because in the Middle East and Europe will reach, okay, could millions of jobs create. This is wrong, WTO has no supervision in this. So how do you link this? That's what I have shown you. Okay, how do you do this? I have shown you. Okay, so let us proceed again. So I hope our session is clear. Okay, and then I am always there to help you out. I'll be there with Careerflite IS Academy. So I'll tell you how to make the 10 steps, 2 steps, because I have been there, done that. So I have also experience from 2018. I have seen my successful candidates also. Okay, so again flexible approach, because I know every student is different. Okay, if I try the same thing with every student, I'll fail. This I already know, because if one law is working in Bihar doesn't mean that law will work in Guwahati. One law is working in Manipur, that law won't be working in what, UP. I already know, because this is what happens in diversity. When you try to do something, because people have failed, what we learn from history, as a history teacher I have learned many things from history. History shows what, you may be successful in one country in one approach, but you cannot be successful in there. The approach in India of the British was different than that of what, Africa, let's say Zambia, South Africa, it was different. So we are here, our IS Academy is here to help you out, so that we can get the best out of you, so that you won't be dismissed by anyone else. So they go, nai hua, ki hua, etu hua, hetu hua, but there is a big but, dedication দিব লাগিব,
Without dedication, you won't be able to clear the exam. Prelims will go, mains will go, but in interview, they'll know. They will know by the body languages, because I have been in this teaching profession for the last 8 years. I know by looking at students what type of student they are. When you show off, you have to back it up. But in interview, what happened? We are so nervous, we don't know how to hide things. So they'll know it out. So they'll make sure you will break. I have seen guys and girls coming out of the interview room crying. Why? Because they thought that they could make it, but they were not ready. So I am here to make you ready. But at the end of the day, you have to go there and play your part. Just be here with us, and I can make sure that you will get what you always want. You can judge yourself. Ki, haan, now it is done. Okay. Now I'll take some questions if it's there. Okay. Thank you. My name is Devjyoti Gogoi. I'm General Studies Educator for Careerflite IS Academy. Okay. You can get in touch. I have already shared my number here. I have already shared my number. Take a screenshot and you can get in touch on this number. Okay. Or else take the both the numbers which is near. You can visit the center or you can call. Take the numbers, both the numbers here. Okay. There is a Chandmari center. There's the Adabari center. So any doubts? You can type in your questions. Okay. Thank you then. You guys can easily contact me or contact the Careerflite guys. They'll help you out. Okay. I'm always there to help you out. Okay. Bye bye. Have a great day ahead. Thank you.